Bonjour, je suis Raouf Ferrissi, membre fondateur du cabinet de conseil et de formation TERRA basé à Grenade. Je suis au parc technologique de la santé où se situe l'incubateur où a surgi cette idée qui, petit à petit, a donné lieu à la création TERRA qui se consolide grâce à la contribution de plusieurs professionnels. Le besoin détecté en formation continue et de Postgrade a incité notre pôle de formation à mettre en marche une structure dédiée appelée École de Postgrade, qui se focalise sur deux axes. Un axe en rapport avec la diffusion des connaissances à travers l'organisation de cycles de webinaires, un autre relatif à la formation accréditée, présentielle, distancielle ou hybride. Le pôle de formation dispose d'une équipe formée par des consultants et des experts académiques de renom, spécialisés dans les différentes filières de ces trois domaines de connaissances, les sciences de la santé, les ingénieries et les sciences sociales. Les ateliers d'entraînement de nos formations sanitaires se font au CEMAT, complexe multifonctionnel avancé, de simulation et innovation technologique, une des plateformes les plus avancées en Europe. Je tiens à préciser que le CEMAT, qui reproduit l'environnement d'un établissement des soins de santé, est l'un des centres les plus performants, eu égard qu'il dispose de tous les outils de perfectionnement qui sont mis à disposition des professionnels de la santé, ainsi que des protocoles développés initialement et améliorés ensuite grâce au feedback. On est dans la zone de simulation destinée aux interventions pour l'entraînement des équipes d'urgence préhospitalières, où l'intervention doit être réalisée en coordination avec des professionnels non sanitaires, comme ceux de la protection civile et les forces de sécurité. On se trouve maintenant dans les salles de consultation, accompagnés d'acteurs généralement professionnels pour simuler des situations du quotidien des professionnels de la santé. Ils se forment, ils s'entraînent et se mettent à jour selon les besoins et les planifications faites par les responsables du système sanitaire. This is the surgical area. Here we have up to 5 different spaces that we can work in. This surgical area also has different positions where surgeons from human health and from animal health, they come here from worldwide. We not only have students from Spain or even Europe, South America, but even from Africa, that they come here to obtain different skills and competencies that from the surgical point of view are pretty interesting, from the basic to the very advanced procedures in surgery. That means that, for example, today we have a microsurgery course that we need people to be involved not only with these different medical advices, but also with what we call the position leaders, where they face different knowledge through these LED TVs and so on. But anyway, here we work with surgeons and from worldwide with success. Pedro, what about the language? Language, well, mainly everything is in Spanish or English, but it happens that sometimes we have students from Russia or China that even English is not pretty, or they are not skilled in that language. That means that we get lecturers, teachers from Russia, from China, and we work on it, because with translator it's pretty difficult, so much better to get those professional, really good ones that they come from these other places. Now we are in the critical care area at IAVANTE, here again in Granada. In this room, usually students face different clinical cases
They belong to our big database of clinical cases where they face different situations. With patients like this is a robot called SIM and 3G, also working with different medical devices. They have to solve different problems. They work together, students work together, and they are controlled through this control room behind me, where teachers usually controls and do a following up of what they are doing here. At the end, they gather together in the room where they discuss the different cases, how they feel, in something that we call a debriefing. Usually because this is simulation, and through the methodologies of simulations, the cases that they face here, they will discuss later on. That's how simulation works. This is the control room. From here, teachers control what students are doing in the other room, where the case study is performing. With different software, they control and evaluate each step of the case. After the case finished, they gather together, students and teachers, in another room where they do their debriefing. That means that they evaluate what they have done and how they feel. And with that, they end each clinical case. En conclusion, tous ces équipements font du CEMAT un centre de simulation unique capable de répondre aux besoins de tout système de santé moderne.